trouble with love is. What the trouble with love is. Hello guys, I hope you all are fine. And ఈరోజు మన ముందు మ్యాక్బుక్ ప్రో అండ్ దట్ టు M1 మ్యాక్బుక్ ప్రో మన చేతిలో ఉంది ఈరోజు. అండ్ దీన్ని ఆల్మోస్ట్ 15 days బ్యాక్ ఆర్డర్ చేసాం ఫ్రమ్ యాపిల్ వెబ్సైట్, యాపిల్ స్టోర్ ఉంది కదా మన ఇండియాలో, అక్కడి నుంచి ఆర్డర్ చేసాం మేము. అండ్ వి జస్ట్ గాట్ ఇట్. సో ఓన్లీ ఈ వీడియో మాత్రం ఓన్లీ అన్బాక్సింగ్ మాత్రమే చూపిద్దామని చెప్పి చేసాం. అన్బాక్సింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది కొత్త M1 మ్యాక్బుక్ చిప్తో. ఇవి ర్యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఎప్పటికీ ది బెస్ట్. ఇలా పీల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇంతకుముందు అయితే సిజర్స్ అవన్నీ తీసుకొని చేయాల్సి వచ్చేది. సో దేర్ ఈజ్ అవర్ మ్యాక్బుక్ ప్రో. Wow guys, it's just wow. There is our legendary Apple logo and it comes off like this. First impressions, it's actually very small and నేను ఇంతకు ముందు వరకు 13.3 inches MacBook Pro 2012 మోడల్ వాడాను అనమాట. అండ్ కంపేర్ టు దట్ ఇది చాలా చిన్నగా ఉంది యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇన్ ద బాక్స్ వి గాట్ ఎ స్మాల్ ప్యాకేజ్. ఇందులో ఏముంటాయో చూద్దాం ఒకసారి. ఒక క్విక్ యూజర్ గైడ్, ఇది అంతగా అవసరం లేదు బట్ యాపిల్ ఇన్సిస్ట్ టు కీప్ ఇట్. సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్, సమ్ మోర్ గైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇందులో మాత్రం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి స్పేస్ గ్రే ల్యాప్టాప్ కొన్నప్పుడు స్పేస్ గ్రే మాత్రమే వస్తున్నాయి మన యాపిల్ స్టిక్కర్స్ అనేవి. అండ్ దట్ 2 in నెంబర్. సో యాపిల్ స్టిక్కర్స్, ఈ యూజర్ గైడ్, సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. సో డిజైన్డ్ బై యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా. చూడండి ఇక్కడ ఇంతవరకే ఈ బాక్స్లో మాత్రం. అండ్ వాట్ ఎల్స్, ఇది ఛార్జర్, ఇది ఐ బిలీవ్ 61 watt అనుకుంటాను. ఇట్స్ స్పెసిఫికల్లీ మేడ్ ఫర్ మ్యాక్బుక్ ప్రో. ఇది USB Type-C ద్వారా ఛార్జ్ అవుతుంది ల్యాప్టాప్. అండ్ దట్ వీ ఆల్సో గాట్ ద USB Type-C టైప్ ఆఫ్ ఛార్జర్ అడాప్టర్ కేబుల్. ఇది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇంతవరకు అయితే. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి చూద్దాము. ఇది ఓపెన్ చేస్తున్న యాప్ని. సో సాటిస్ఫైయింగ్. పక్కకు పడేసి సో చూడండి ఇక్కడ లెజెండరీ యాపిల్ లోగోతో. సారీ, ఓకే, ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఇప్పుడు ఇది దీని యొక్క స్టార్ట్ స్క్రీన్. ఒకసారి దీన్ని సెటప్ చేసుకొని కంప్లీట్ 2-3 weeks వరకు దీన్ని స్టడీ చేసి వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ, డిజైనింగ్ కానీ, గ్రాఫిక్స్ కానీ, లేదా మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ, ఎలాంటి స్టడీస్ అయినా సరే దీని మీద కొన్ని యాక్ట్స్ చేసి డైలీ యూస్కి ఎలా ఉంటుంది ఇలా వాడి దీని తర్వాత దీని కంప్లీట్ రివ్యూ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాము. ఐ హోప్ ఇట్ విల్ బి సూన్. సో థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి దీని మీద మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం దీన్ని లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ Naidu Tech and Photography. Don't forget to subscribe. Please subscribe. And thank you for watching. Bye.